Τα τελευταία χρόνια ο βουλγαρικός λαός αναζητά την έξοδο από την κρίση της μετακομμουνιστικής Βουλγαρίας στη συνεχή εναλλαγή κυβερνήσεων. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι ο πολλά υποσχόμενος τέος βασιλιάς Σιμεών Σάξ Κομπουργκότα έγινε πρωθυπουργός το 2001. Ο πρώην βασιλιάς και νυν πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί ότι τα προβλήματα, ιδιαίτερα τα οικονομικά, θα είχαν ξεπεραστεί με την παρέλευση 800 ημερών στην κυβέρνηση της Βουλγαρίας. 800 days we can get conditions to be better. You see, it's like I have been in business all my life. A company, when it goes bad, you take 1 year to examine and see what went wrong, eliminate the problems. The second year, you start consolidating, arranging, renewing, and making things go. And the beginning of the third year, with a bit of luck, things start working and the stockholders start getting some dividends. This is 800 days. Φέτος τον Ιούλιο η κυβέρνηση συμπληρώνει 700 και πλέον ημέρες διακυβέρνησης και τίποτε δεν δείχνει πως σε 100 ημέρες στη Βουλγαρία η φτώχεια και τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία θα ξεπεραστούν. Αντιθέτως, εκτιμάται πως με ρυθμό ανάπτυξης 4%, σαν και αυτόν που έχει σήμερα η χώρα, σε 20 χρόνια η Βουλγαρία μόλις θα φτάσει το επίπεδο του 1989, χρονολογία της μεγάλης αλλαγής από το προηγούμενο κομμουνιστικό καθεστώς. Παρελθόν. Όμως αυτή η εικόνα είναι απατηλή, υποστηρίζουν όχι μόνο άνθρωποι της καθημερινής ζωής, αλλά και σημαντικοί πολιτικοί, όπως ο αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Σεργέη Στανίσεφ, ένας πολλά υποσχόμενος και ανερχόμενος νέος πολιτικός. There is a big difference between Sofia, as the most developed part of the country, and the rest of the country, and this gap is growing. And my very serious concern is that the government is not addressing this issue because, well, I'm traveling quite a lot in the countryside. There are regions which are in a really disastrous situation, economically and socially. And if in Sofia you have an unemployment of 4%, there are municipalities with 50-60% unemployment. Η Βουλγαρία άρχισε το 2000 τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες σύμφωνα με όσα έχουν προγραμματιστεί αναμένεται να ολοκληρωθούν ως το 2007, ώστε τη χρονιά αυτή η Βουλγαρία μαζί με τη Ρουμανία να γίνουν πλήρη μέλη της Ένωσης. Οι Βούλγαροι πολιτικοί αισιοδοξούν ότι στις προθεσμίες που έχουν τεθεί μπορεί να επιτευχθεί η ένταξη της χώρας τους. In the Committee of the European Integration we have already chosen four different representatives from the all political spectrum, and they present us in the convent of the European Union, and they're working very hard for the fulfilling the process of the new constitution, European constitution. We are very much worried. We would like very much that 2007 should be reached as a date of accession by all means. This means that we as an opposition, we talk with our friends, with the Party of European Socialists, with all our partners of the European Socialist family. Of course, we raise issues also on the political level. On the other hand, our task here in Bulgaria is really to press the government to be critical of the work, because we have to do our homework as well.
But it would be very, very bad and negative, both for Bulgaria and I would say even for the region, if we don't move on time. We have to lead and to help also our neighbors in this process. So it's in the interest of Europe, and I think it's very much in the interest of Bulgaria to join the European Union by 2007. Our greatest problem is not the negotiating process, which goes very smoothly. And thanks to the member countries and the European Commission. Our major issue in this country is standards of living. Still, we have a very low level of wages. And once we're in the Union and once we're within the common market, prices will put more pressure on the income of Bulgarian citizens. So this is the main task of any government, to look for better wages for people, better opportunities and better investment to secure those wages. Well, so far the most critical, I would say almost painful thing that we have to do is the negotiations we had on the energy chapter, because we committed to closing 4 of the nuclear reactors in our Kozloduy plant, which our experts say is perfectly safe and in condition to work for another 10 or even 15 years more. Τα πράγματα όμως είναι αρκετά δύσκολα σε μια χώρα όπου το 35% βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και η ανεργία κατά τις επίσημες εκτιμήσεις φτάνει το 18%. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Βουλγαρία κυμαίνεται γύρω στα 120 ευρώ, αλλά οι δείκτες δείχνουν ότι το κατακεφαλήν εισόδημα είναι $2.560, γεγονός που ως ένα βαθμό δείχνει και τη συγκέντρωση πλούτου σε ολίγες χιλιάδες ανθρώπων. Αυτοί που έχουν ένα ανεκτό επίπεδο ζωής στη Βουλγαρία δεν ξεπερνούν το 20% του πληθυσμού. Με αυτά τα δεδομένα, για ποιο λόγο το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας επιθυμεί την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση? When we started the negotiation process, we were very curious and very responsible, and we closed about 13 chapters. And when the new government and the new parliament started to work in the middle of 2001, our leader of the party, Mrs. Nadezhda Mikhailova, which is our ex-foreign minister, she declared in front of the parliament that the ruling majority at the moment with Simeon Saxe-Coburg-Gotha can rely always on our voices in every subject and every law, in every aspect concerning European integration, and we always support the majority on that purpose, and we are sure that if they really work as hard as they promised at the beginning, we can close the negotiation process at the end of 2004, and we are ready to be accepted at the beginning of 2007. First of all, in the present world, a single country cannot achieve much. We have to integrate, we have to learn the great lesson of Europe. The very process of integration is a big lesson for Europe. And it's good that finally, after the fall of the Berlin Wall, we can all join hands together. In this way, of course, we are part of the big European family, part of the great values of human rights and democracy, and part of the whole process of economic integration. We are much stronger if we are together, and then we can defend our interests of our countries as well. We are part of the European family. Bulgaria has been in Europe, is always a part of Europe, and so it's belonging to Europe. So we think that with the democracy and free market economy established here, our best place would be within the European Union. Then, of course, we have an important neighbor, which is Greece, who is a member of the European Union.
This provides us with more opportunities to seek stability here in the Balkans. We have always belonged to Europe, and obviously because the political, economic consequences of joining the EU are very positive, and by far they overwhelm the possible negative effects that joining the EU may have for us. Η σχέση της Βουλγαρίας με τους γείτονές της σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από εθνικισμούς όλων των πλευρών έχουν μακρά περίοδο έντασης. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, ενώ η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυάται πως δεν θα υπάρξει επιστροφή στο παρελθόν. Στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας, ο Έλληνας τροβαδούρος Διονύσης Σαββόπουλος βρέθηκε στη Σόφια και τραγούδισε στη μεγάλη αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου 11. Η μητέρα του κυρίου Σαββόπουλου καταγόταν από τη Φιλιππούπολη, σημερινό Πλόβδιβ, και ο ίδιος δεν παρέλειψε να ρίξει μια ματιά στο κοινό παρελθόν των λαών της Βαλκανικής. Μεγαλώσαμε μαζί μέσα στο κοινό μας σπίτι του παλιού μας πατέρα που ήταν το Βυζάντιο. Μεγαλώσαμε μαζί σε μια άλλη χρονική στιγμή και σε έναν άλλο πολιτισμό. Και τώρα νιώθουμε ρηγμένοι, πεσμένοι σε έναν κόσμο ξένο. Η επαφή μας με την παλιά μας αστική βάση έχει χαθεί. Δεν υπάρχει τρόπος να γυρίσουμε πίσω. Πρέπει να προχωρήσουμε προς τα πού, εκεί που κι όλα θα αλλάξουν. Και οι Έλληνες στην Ευρώπη. Το 1887, μετά από εσωτερικές και εξωτερικές περιπλοκές, αναδείχθηκε στο ηγεμονικό αξίωμα της Βουλγαρίας ο Γερμανός πρίγκιπας Φερδινάνδος του Σάξ Κομβούργου Γκότα. Παραιτήθηκε διαρκούντος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τον Οκτώβριο του 1918 υπέρ του γιού του Βόρη του Τρίτου, πατέρα του σημερινού Βούλγαρου Πρωθυπουργού. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και καθώς η Βουλγαρία προσπαθούσε να απεμπλακεί από τον ασφικτικό έλεγχο της Γερμανίας, ο βασιλιάς Βόρης πέθανε κάτω από εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες κατά την επιστροφή του από τη Γερμανία, όπου είχε συνομιλίες με τον Χίτλερ, και ο θρόνος πέρασε στον ανήλικο διάδοχο Σιμεών τον Δεύτερο, την κυδαιμονία του οποίου ανέλαβε επιτροπή αντιβασιλείας. Πρόκειται για το σημερινό πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος δεν μπόρεσε να μακροημερεύσει στο βουλγαρικό θρόνο λόγω της επιβολής του κομμουνιστικού καθεστώτος. Από το σύνολο του πληθυσμού, οι Βούλγαροι, οι οποίοι είναι ορθόδοξοι στο θρήσκευμα, αποτελούν το 83,6%. Υπάρχει μια σημαντική μουσουλμανική μειονότητα που ανέρχεται στο 12,1%, από τους οποίους η τουρκικής καταγωγής είναι περίπου 9,5%. Έχουν οργανωθεί μάλιστα και σε πολιτικό κόμμα, το οποίο παίζει κατά καιρούς σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των εσωτερικών ισορροπιών. Επί καθεστώτος Ζίβκοφ, αρκετοί τουρκικής καταγωγής Βούλγαροι κατέφυγαν στην Τουρκία. Τώρα, με την προοπτική ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιθυμούν να επιστρέψουν. Υπάρχουν στη Βουλγαρία και μικρές ομάδες καθολικών, Εβραίων και άλλων. Периодевре Варна са били заловени 5 фалшификатори и купувач на фалшивата валута. За първи път страната е заловена и фалшива валута евро. Малко преди 12 часа на обед с 5 части са атакували апартамент на улица Студентска във Варна и гараж по крайнините на града. Минути преди това в апартамента е влязал и първия купувач на фалшива валута. Η Βουλγαρία καταβάλει προσπάθειες προσαρμογής στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τις προσπάθειες αυτές, εκτός από τις αντικειμενικές δυσκολίες, υπονομεύει και η έκταση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Στο πολιτικο-οικονομικό παρασκήνιο, επιχειρηματίες και πολιτικοί δημιουργούνται και εξαφανίζονται.
διαμορφώνονται μονοπωλιακές καταστάσεις και οι επιχειρηματίες δολοφονούνται σε έναν ανηλεή παρασκηνιακό πόλεμο ελέγχου στρατηγικών τομέων της αγοράς. Η Βουλγαρία διέρχεται τη φάση διαμόρφωσης καπιταλιστικής τάξης σε μια περιοχή όπως τα Βαλκάνια, με όλες τις συνέπειες αυτών των δεδομένων. Corruption can be fought not by campaigning and not by superficial actions and putting one or another person in prison, which also is a necessary thing. If somebody steals, he has to be in prison. But I think that corruption can be really addressed only through clear regulations. Less bureaucratic regulations for the business, more transparent rules, and of course a functioning judicial system, which is a problem for the country, because it is not functioning well. Neither citizen can resolve fairly, rapidly his problem or her problem in the court, because the procedures are so long. Corruption is one of the most worrying issues in Bulgaria. The problem is not so much of the corrupt practices by themselves, but the fact that they still remain unpunished. The judiciary has to function much better in order to solve this problem, because whatever would be the efforts of politicians, if the judiciary is not doing its right job, then nobody would be able to beat corruption. I'm myself a strong proponent of an overhaul and deep reform of the judiciary in order to meet the challenges of democracy. This is part of a democratic society. But a democratic society and a good functioning democratic society knows how to face these problems, to find the solutions and apply the solutions. Η πολιτική ηγεσία πιστεύει πως το αίσθημα ασφάλειας της χώρας θα το αυξήσει η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 όλες οι πολιτικές δυνάμεις είναι σταθερά προσιλωμένες στους δύο αυτούς στρατηγικούς στόχους της χώρας. Η Βουλγαρία ήταν μεταξύ των χωρών εκείνων που συμπαρατάχθηκαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο κατά του Ιράκ. NATO is the organization at this point. This is why we want to be part of also of the security and military and political structure of NATO. But of course, we very much support also the new initiative of European defense capability. And I think it's a good phenomenon. I think it's a good start, because having such a big entity like the European Union without a security dimension is a sign of weakness. I feel this should be pursued. Of course, it's just a start. First of all, I would like to make it clear for the Greek public opinion that there was a big difference between the position of the Bulgarian government on the one hand and the Bulgarian public opinion on the other hand. The Bulgarian public opinion was European. It was against the war, especially against the war without a UN sanction. So from that point of view, our society is European in the way of thinking, and Greeks have to know it. I think it is important. On the other hand, I think there is a substantial problem for accession countries like Bulgaria and all other 11 future members of the EU. Because on the one hand, they want to join NATO. Some of them are already NATO countries. And everybody knows that the United States are the leading country within NATO. On the other hand, they want to be part of the European Union. And also Europeans expect them to behave as Europeans, which is quite natural. So all these countries were in a certain press between the two sides. And I think there was another problem, that the European Union is still not able to produce common foreign policy positions. We all realize this problem.
Βουλγαρία είχε πάντα ένα σημαντικό επίπεδο πολιτισμού και παράδοσης στο θέατρο. Αυτή την πολιτιστική παράδοση μπορεί να την επηρέασε, αλλά δεν κατάφερε να την ανακόψει η οικονομική ανέχεια. Το Εθνικό Θέατρο έχει ανεβάσει αυτή την περίοδο με επιτυχία ένα ενδιαφέρον βουλγαρικό έργο. Οι Βούλγαροι πολιτικοί αντιμετωπίζουν θετικά τη συνεργασία των γειτονικών χωρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Even now in the Union of 15, and even more so in the Union of 27, in what I would call the improved and enlarged Union. These common interests will probably direct member countries to form groups of interest. Obviously, we have interests in common with Greece and the other Southeastern European countries, especially in terms of cooperation in the field of boundary control, trafficking, organized crime, infrastructure, which Southeast Europe lacks in a big time. Without this regional cooperation, without tendency of making borders less important, without cooperation on the local level, you cannot be a really European country. You can't be natural part of the Union. You see what importance the trans-border cooperation has within the EU, and this is our goal as well. And I think we're cooperating with Greece, for example, quite well. As a Socialist Party, we're doing everything possible to assist this process, also through our mayors, because the Socialist Party is the strongest party in the local authority, and there are ideas of signing an agreement, protocol of agreement and cooperation between the associations of the local authorities of the two countries. And I would strongly encourage this process. Do you feel that Greek presidency has been helpful? Oh yes, yes, definitely. It was really helpful. It was important presidency because it was during this crisis in Iraq, and it was really, how to say, great presence of Greek in that presidency. Well, first of all, let me say I think the Greek presidents did a great job in very difficult times. I don't think any presidency of the European Union faced so many challenges as the Greek presidency did. So as far as its role as a catalyst of the enlargement process, I think it was quite effective. It was a good presidency. We're, for years, very grateful to our close Greek friends because they helped us a lot along the road to Europe. We think that the Greek presidency provided us with one very important perspective. This is the venue of finalizing the negotiations by 2004. We are expecting from the Thessaloniki summit to confirm that Bulgaria will close negotiations by 2004. I think we have had very good cooperation with Greece and the Greek presidency. I must say the Greek presidency did a great job, given the difficulties that coincidentally the presidency of the European Union had to overcome in relation to the Iraq crisis. So I can say we're very satisfied. Zadade